can't say that interest rates today are very high in the United States. They have risen from very low levels pretty quickly. These very low interest rates have led to overinflated asset prices, too much debt in the system. I said to the publishers, this is the first book of the next crisis, because the next crisis is going to be a crisis in which the low interest rates and the consequences of low interest rates will be the single unifying story. 네, 오늘도 어김없이 여러분을 찾아온 글로벌 머니톡입니다. 세상에 뭐 유익하고 참신하고 재미있기까지 한 콘텐츠들이 뭐 없지 않겠습니다만, 그러나 글로벌 머니톡은 그 중에서 단연 가장 맨 앞에 있고 맨 위에 있다. 그런 이야기를 언제쯤 저희는 들을 수 있을 것인지 항상 이제 고민을 하면서 방송을 진행하고 있습니다. 오늘도 여러분들에게는 매우 유익할 만한, 그러나 저희에게는 매우 수고스러웠던 인터뷰가 하나 있는데요. 바로 에드워드 챈슬러, 이분은 우리나라에서는 금융투기의 역사라고 하는 책의 저자로서 꽤 유명한데, 이분이 최근에 또 아주 재미있고 유익한 책을 한 권 만드셨다고 해서 저희가 그 틈을 타서 또 인터뷰를 했지 뭡니까? 그렇죠. 그 인터뷰의 주인공인 중앙일보 강남규 선임기자님과 함께 인터뷰를 또 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 강남규입니다. 예. 그런데 네. 예. 금융투기 역사의 저자만 설명하고 옴기니는 왜 소개 안 해요? 투기의 역사는 그걸 책을 옮기니는 저의 왼쪽, 여러분들이 보시기에는 오른쪽에 있는 강남규 기자님이 그걸 번역하셨습니다. 네. 2000년에 그 배구자기에도 너무 높아서 아닙니다. 그 정도는 아닙니다, 여러분. 예. 네. 그렇게 뭐 이렇게 두껍지는 않고요. 사실은 그렇다고 해서 뭐 개인적으로 친밀한 그런 사람, 아주 냉랭한 인상을 오늘 보시게 될 겁니다. 에드워드 챈슬러. 예. 자, 그러면 바로 만나 보죠. 예. 한 2007년 이후니까 꽤 됐죠. 오래간만입니다. 사실 그 한국 제목은 금리의 역습, The Price of Time, 시간의 가격인데 참 제목은 참 흥미로웠습니다. 어떻습니까? 이 책을 좀 왜 썼는지 그 동기, 모티브를 좀 먼저 여쭙고 싶습니다. The reason I wrote the book was that in the last decade, interest rates were at the lowest level in history. And I thought that the very low interest rates were having some strange effects in the financial markets and on the real economy. And the more I thought about it, the more I realized that no one had really written about the subject of interest and what interest did, the various functions that interest performed. No one had written about it for decades. There is a history of interest rates, which is just a record. I'm not. It's a very good book by Sidney Homer and Richard Siller, and it's a history of interest rates, which just looks at the record from the earliest time of what the interest rates were. But no one had looked at what is interest, why does it exist, what does it do? And my view, before I started the work, was that the modern economists and central bankers, who are mostly economists, didn't really understand the role of interest or the function of interest. Nor did I when I started out on the book. But the book took me, nearly 6 years to write. So by the end of it, I was slightly wiser than at the beginning. I think the clue can be found in the early, in the etymological origins of interest in the languages of the ancient world, where in Greek and in Assyrian and in ancient Egyptian, you all find a connection between the word for interest
which in Greek was tokos and in Assyrian mash, and the productivity of animals. So a kid goat or a lamb or the offspring of some livestock. So one has this sense that right at the dawn of history, of recorded history, farmers were lending livestock to other farmers and requiring but they were requiring a bit of interest back in the form of the offspring of the animal that they'd lent. 저도 하나 질문을 드릴게요. 금리라는 그 용어의 어원에 대해서는 설명을 잘 해주셨는데 이게 현대의 사회에서 현대 경제 시스템에서 금리라고 하는 건 왜 중요하며 어떤 의미일까요? 그러니까 어떤 나라가 저금리고 어떤 나라가 고금리라면 그건 어떤 의미를 갖고 있다고 우리가 생각해야 되겠습니까? I think it alludes to what you might call the productivity theory of interest. If I have something, well, whatever. So let's say I have a house and you want to borrow my house, or you want to borrow the amount of money equivalent to buy my house. Well, you can then buy the house. You can then borrow the house or buy a house with the money you borrowed and receive the rent from the house. So the first role of interest is the lender sharing in the output of the loan. The second point I would make is really the psychological origins of interest, that human beings are naturally impatient, and we prefer to have something today than to have to wait for it. The technical term for that is time preference. The people prefer the present to the future. Now, if you have a positive time preference, then money today is worth more than money in a year's time or money in 100 years' time. So once you have the notion of what we call the time value of money, which is, as you see, why I called the book The Price of Time, because if time has a value, then interest is the price of time. 경제학 책을 읽어본 사람이라면 누구나 다 아는 이른바 돈의 시간가치. 예. 경제학자 케인스가 이런 말을 하죠. 돈은 무엇보다 현재와 미래를 연결한 아주 섬세한 장치다. 그 말을 사실 챈슬러 같은 경우 자기의 말로 풀어서 설명을 했습니다. 현재와 미래를 연결하는 장치다. 그렇죠. 현재를 돈은 머니는 네. 현재 이제 돈을 주고 지금 안 쓰면 미래에 쓰는 거고. 그렇죠. 미래에 쓰려면 지금 못 쓰고. 예. 지금 쓰면 미래에 못 쓰고. 시점감 소비, 내 시점감. 현재 나와 미래 나 사이의 치열한 토론의 결과가. 그렇죠. 그러다 보니까 현재 돈의 가치가 1년 뒤에 바뀌는 거에 대한 리스크를 보상받는 게 금리죠. 그렇죠. 예. 안 쓰고 기다렸으니까. 예. 어떻습니까? 금리에 대해서 21세기 버전을 쓰신 것 같은데 과거의 금리에 대해 좀 체계적으로 연구한 학자들은 누가 있을까요? At some level, so if you look at the earlier writers of interest, and one of the pleasures of writing this book is that although no one in recent years has had much to say about interest, in earlier times, all the best economists wrote about interest, or economic thinkers. What I find is that several of the best writers on interest, they observed how interest pervades everything. And for instance, the American economist Irving Fisher, who's the great economist, who wrote a book called The Theory of Interest, published in the 1930s. Irving Fisher writes that interest is an omnipresent phenomenon. And Joseph Schumpeter, he says that interest enters into every calculation. And actually, although I say that most modern writers don't think about it, my friend James Grant
financial writer and financial journalist in New York who has a newsletter, investment newsletter called The Interest Rate Observer. Jim writes about interest as what he calls the universal price, that it is the most important price in the capitalist system. And a Harvard economist called Jeremy Stein, who was briefly governor of the Federal Reserve, he also had the insight, which is similar to all those comments I've just given you, where he says that interest gets into all the cracks. And my argument in the book is that a proper rate of interest, a fair rate of interest, should lead to a position of what we call intertemporal equilibrium or balance. You're consuming and saving today in exactly the right balance, so that in 30 years' time, when you wish to retire, you have enough savings to continue consuming in future. But if you have the wrong interest, you might be induced to bring your consumption forward from the future. So you'd save more. And this is, the case for a lot of people in Britain and the US, where interest rates have been very low for a long time. They reach retirement and really they haven't saved enough and they have too much debts. And that creates a problem. So the interest rate is, as I say, the most important price in a modern capitalist economy. And if you have a wrong interest, very bad things are likely to happen. 예, 사실은 저희가 저금리 시대에 익숙하다 보니까 금리 그거는 거의 그냥 무시할 만한 거. 예금을 하는 사람이나 대출을 받는 사람이나 금리 까이 거 이제 이런 상황에 익숙해졌고 있는데 그렇다고 해서 이제 투자라고 하는 활동에 있어서 금리를 빼놓고 생각할 수는 없는 것이고 투자와 금리의 관계는 어떻게 좀 정의를 해주시겠습니까? My argument in the book is that if you have a very short payback period, a high interest rate, people will only choose investments that have a very high rate of return. But if you take the interest rate down to very low levels, two things happen. First of all, investors will put their money in projects that don't deliver profits for a very long period of time. Another thing happens when interest rates are very low. One function of the interest at the hurdle rate is that companies that don't get over the hurdle rate should in principle fail, go bankrupt, and their assets, their capital should be then reallocated, reassigned to more profitable businesses. And if you have a very low hurdle rate, then this process of what the Austrian economist Joseph Schumpeter called creative destruction doesn't operate. The essential nature, as Schumpeter said, of a capitalist society is one of creative destruction. It's through this process of taking resources with low returns and moving them to areas with higher returns that we get the productivity growth and the efficiency improvements that are associated with rising GDP, rising standards of living. So that's another function of interest. 지금까지 금리가 한 나라에서 어떤 의미를 갖는가를 쭉 설명을 해주셨고 지성사적인 의미에서 어떻게 연구가 이루어졌는지 잘 설명을 해주셨는데 그렇다면은 사실은 지금 한국과 미국의 기준금리 차이가 역전돼서 한국이 낮고 미국이 높은 상황입니다. 이러이러한 어떤 국제적 국가 간 금리 차 이런 것을 바탕으로 해서 자본이 국경을 넘어서 어떻게 흘러가고 하는지 거기에 대한 좀 설명을 좀 부탁드립니다.
And there's another function that interest plays, which is, and this is particularly relevant for Koreans, and I think they will understand it, which is interest regulates international capital flows, the amount of money that flows around the world. So, and this has always been the case, probably since the 17th century, when in the 17th century, Holland, Amsterdam was the first sort of modern financial capital, and money, and the Dutch bankers lent money into England, to London, where interest rates were higher. And then when the Dutch needed their capital, they would yank their loans back, and the first English, if you will, lending crisis occurred in the early 17th century after the Dutch removed their foreign loans. And you see that from the 1820s onwards, and you'll remember this from Devil Take the Hindmost, the chapter on the Latin American lending boom. The lending boom from the City of London in the early 1820s into the the newly independent Latin American countries, and also to Greece, took place at a time when interest rates were very low in the City of London, and the yields on these newly independent South American countries were much higher than in London. So there you had your first, what we would now call an international carry trade, borrowing or in a country where interest rates are low, and lending them to a place where the yields are much higher. And since the 1820s, we've had this cycle of international lending booms and busts, particularly into South America, but also into Asia, and they tend to occur when interest rates are very low in a major financial center. And take, for instance, the Asian boom of the early 1990s. I think that's associated with US interest rates being very low, coming down in 1990 and 91 during what was called the savings and loan crisis, and Japan also cutting its interest rates after its bubble economy burst in 1990. And that meant that companies in Korea or in Thailand could borrow very cheaply in dollars or yen, and they could invest in their domestic markets, particularly real estate. And as you know, for a while that was, that seemed to create the Asian economic miracle, the so-called tiger economies. And then we had this process of, the reversal of capital flows. US, in this instance, the United States Federal Reserve starts raising interest rates higher than expected in 94. You had the reversal of capital flows, and that sets in process the motion for the Asian financial crisis to develop. And in recent years, we've seen that dynamic again. If you go back to the sort of turn of the century, global international carry trade before the global financial crisis, a lot of that involved lending to the periphery of Europe, whether it was Spain, Italy, or Hungary and the Baltic states. They all received
and Eastern Europe in general, they all received massive capital inflows. And their little Iceland, the tiny island up in the Atlantic towards the Arctic, was absolutely sort of inundated with money. And then you had, both rising interest rates and the beginning of constriction of the global banking system, and then the money ceased to flow, and you had these near bankruptcies of all these countries, and then after the financial crisis, we had we had very low interest rates, and yet again there was a massive outflow of capital into emerging markets, which was to some extent arrested in 2013 when the Federal Reserve didn't raise interest rates, but just said that they were going to start reducing the size of their securities purchases, which was called tapering their bond purchases. And that led to the so-called taper tantrum that brought a sort of pretty severe, sharp contraction in lending to emerging markets. And that was followed, as you know, by a sort of ongoing credit crisis and inflationary bust in Turkey, which still continues to the current day, sharp downturn in Brazil's economy, and Argentina, once again sort of borrowed and then went bust. Not quite sure when. So those broadly are the functions of interest, which are ignored by modern economists. I think that they're not completely ignored, but the modern economists, they don't take a holistic view of interest. See, interest, all these different aspects of interest or functions of interest that I've described to you are sort of related to the whole. They're just, I see it as like a diamond in which you have different facets of the diamond, but they're not disconnected. 예, 요즘 그 질문 하나 드리자면 우리는 저금리 시대를 이제 살다가 저금리 시대가 좀 마무리되는 게 아닌가 하는 그런 시대에 넘어와서 살고 있는데, 일부 전문가들은 저금리 시대를 금융 억압의 시대라고 표현하기도 합니다. 그러니까 중앙은행이 또는 정부가 강제로 인위적인 저금리를 유도해서 생산과 투자와 소비를 이제 일으키기 위해서 하는 것이겠습니다만, 그 반대편에서는 또 그런 억압적인 저금리에 의해 피해를 받는 또 자본 소유자들도 있지 않겠습니까? 어쨌든 그런 논란들이 있는데, 과거 역사적으로 보면 저금리 시대가 어떻게 마무리됐고 그 이후에는 어떤 현상들이 벌어졌는지, 혹시 지금이 이 저금리 시대의 마무리 국면이라고 가정한다면 우리가 뭔가 예측과 대비를 해야 될 것 같아서요. 그 설명을 좀 부탁드리겠습니다. Well, the term financial repression was actually developed to describe what happened a lot in emerging market economies, in which the state took control of credit and the banking system, and interest rates tended to be kept below inflation, and you then had these periods of booms and busts. I think I even cite Korea as an example under General Park. Of it, that was interest rates were kept low, and the money was sent to the chaebols where and it delivered fast growth. But then I always argue that the financial repression always ends in a bust. When we describe the term financial repression for the developed economies, it's often used to describe what happened after the Second World War, when debt levels were high in Britain, America, and France, and then interest rates were kept, on the whole, quite low over the following decades
inflation ran higher than the interest rates, and that government debt gradually paid itself down over a sort of 30-year period. And I think in the case of Britain and America, roughly half the war debt was paid off by inflation. And the concern today is that these very low interest rates are from the period of the global financial crisis. But you could even argue that the interest rates were low, right at the turn of the century. So the interest rates have really come down in two phases. They came low in the US after 2000, and they came very, very low because they were zero after 2008. Anyhow, since 2008, there's been a massive increase in global debt and an increase in leverage in the financial system, which creates vulnerabilities, risk of a financial accident. 간명하네요. 금융사고 위험성이 좀 높아지고 있다고 지금. 저금리 다 좋은데 위험해. 예. 그렇죠. 사실은 어떤 하나의 이 금융 시스템이 자리 잡아 있는 그 게임의 룰에서는 한쪽으로 치우치면은 그 대가가 분명히 따르죠. 위험하죠. 사실 흥미로운 설명은 박정희 시대에 사실 우리는 가계금융을 대출받으려면 엄청난 고금리를 받았지 않습니까? 인위적으로 그랬죠. 예. 수출 회사가 아니면은 네. 심지어는 한국은행이 수출 특용이라 해가지고 신용장 들고 오면 아주 낮은 금리와 좋은 환율로 예. 줬죠. 좋은 조건으로 사실 그래서 수출하려고 했던. 그렇죠. 그러니까 금융 억압은 금융 산업이 아주 선진화되어 있는 상황에서도 부분적으로 늘 존재하는 것 같아요. 네. 미국도 그렇고. 그게 전략이자 정치이자 방향이자 신념이자. 네. 에드, 미 페드가 기준금리를 5.5%까지 끌어올렸습니다. 어떻게 해요? 이게 지금 내년 말까지는 2024년 말까지는 그 정도 비슷한 수준에서 유지한다는 일반적인 예상인데 앞으로 어떻게 될 것 같습니까, 실제로? We can't say that interest rates today are very high in the United States. However, they have risen from very low levels pretty quickly. And the argument of the book, of the new book, The Price of Time, is that these very low interest rates have led to overinflated asset prices, too much debt in the system, too much risk-taking. The price of risk has been mispriced and has also led to problems in the pension world. So that was the argument of the book. And I handed in the book to the publishers at the beginning of last year. And I said to the publishers, this is the first book of the next crisis, because the next crisis is going to be a crisis in which the low interest rates and the consequences of low interest rates will be the single unifying story. 알겠습니다. 그러면 제가 보기에는 이미 미국에서 지난 1년 사이에 중소형 은행들 파산도 있었고 뱅크런도 있었고 이런저런 다양한 파열음들이 결국은 저금리 시대에서 갑자기 고금리 시대로 바뀌는 바람에 생긴 부작용이라고 보이는데 그럼 앞으로도 이런 금리의 과도기에서 발생하는 부작용들이 매우 많이 남아있고 더 터질 게 많다. 이제 거품 터지기 초반이다. 그렇게 보시는 겁니까? 아니면 대체로 다 정리가 된 걸로 봐야 될까요? The Americans often talk about, use the baseball analogy of, what innings are you in? Are you in the first innings or the ninth innings, the last innings? And I don't think we're in the last innings. I think we're probably, we're probably in the second or third innings. These financial problems, crises take a long time to play out. As I mentioned, we've seen problems in technology world, and we've seen problems in with the pensions, and we've seen bond markets come off and the stock markets come off. US stock market still looks pretty
highly valued compared to its historic valuation. US wealth measures that the Federal Reserve produce quite close to the peak all-time wealth. So US households are much richer on paper today than they were at the peak of the 2008 boom or in the peak of the dot-com bubble of 99-2000. And that doesn't seem right. So I would expect a further period of sell-off in the US stock market. So in the coming period, I think real estate is very vulnerable. It takes quite a long time for high interest rates or rising interest rates to feed through into the real estate market. And what we see is that you had tremendously elevated real estate housing prices in Canada, in Australia, in Britain, and in parts of Europe, Sweden, Switzerland, and so on. Bubbles in real estate markets around the world, bubble in Chinese real estate that I write about. And I think that will take a while to play out. But I think there will be probably problems in real estate markets, particularly in commercial real estate. We're already seeing bankruptcies in commercial real estate. That the derivatives market, which is measured in hundreds of trillions of dollars, and is mostly involves interest rate derivatives. Like I think 3/4 of contracts in the derivative world are related to interest rates. So think, for instance, I mentioned to you the collapse of the UK pension funds. What brought about their near collapse was losses on their interest rate swaps. Now, so we've got something like, I don't know, 500 trillion of interest rate derivatives out there. And what we don't know is what those contracts are and how they adjust as interest rates rise. The other thing we don't know is we don't know how long the central banks will continue to tighten. So they might realize, that the situation is so vulnerable that they don't tighten any longer, in which case, we will have a different outcome. Mm-hmm. So the future is not completely determined. 에드, 미국의 페드 등 중앙은행이 지금 인플레이션 파이팅에 한창입니다. 어떻습니까? 앞으로 그러면은 이런 어떤 아까 다양한 그 한계 상황에서 어떤 선택을 할지 궁금합니다. The argument of my book, implied by the book, is that the vulnerabilities built up during the period of ultra low interest rates were so great that the system would collapse when they tried to raise interest rates. And I think that argument has been borne out by what we've seen over the last year. And I don't think the monetary policy makers, central banks, realized quite how serious the situation was. And I think now they're probably, obviously now that, the US banking system is under threat, they're now realizing how grave the situation is. And so I think probably, they will go easy. They will take interest rates down over future. So I would be surprised, if the Fed continues to raise much more than it's done to date. And I could see it cutting. And I could also see the central banks going back to quantitative easing in the sense, but really doing it, buying the securities like the Bank of England did, during the pensions crisis, to ease
pressure in the financial system. And I think the big danger, and I think it's pretty likely, is that when while the central banks will be distracted by the need to prevent the financial system from collapsing, they'll be distracted from their inflation duties. So my guess is that the inflation will, it'll come down, but then it'll come back, as it did, on 3 occasions in the 60s and 70s, and so I think that the only way out of this current position of excess debt is a period, as we discussed, of financial repression. 그렇군요. 예. 오늘 네. 감사합니다. Bye. 사실은 낮은 금리, 저금리라는 건 어찌 보면 자본의 가치를 매우 떨어뜨리고 노동과 생산의 가치를 매우 높여놓는 현상이잖아요. 저금리라는 게 저금리가 자본의 가치를 인위적으로 떨어뜨리는 거 아닙니까? 지금 현재 아까 언급했잖아요. 각종 이제 막 여기서 터지고 저기서 터지고 고금리가 이어지면 그럴 거 아니에요. 네네, 예. 그럼 금융 시스템이 불안해질 테니까 그 불안해진 금융 시스템과 물가 사이에서 중앙은행이 어떤 선택을 할 것인가. 물가를 잡자니 금융이 불안해지고 그렇죠. 고금리라서 네. 그 금융을 위해서 저금리를 만들자니 물가가 날뛰고. 그렇죠. 어떤 선택을 할지 궁금한데. 거기에서 본인도 뭐라고 궁금하다. 네, 아니 그 쉬운 길을 선택할 것 같다. 뭐가 쉽죠, 중앙은행 입장에서는? 그러니까 뭐 기준금리 조금 적당히 지금 현재 올려놓은 그 상태에서 미천 벌어놨으니까 좀 지켜보다가 슬금슬금 내리면서 그러면서 결과적으로는 물가가 어느 정도 올라가는 거에 대해 용인할 수밖에 없는 인플레이션 리스크를 감수하는 더 이상 따라 올라가지는 않을 것이다. 라고 그렇게 말씀을 하시네요. 다시 저금리 시대 도래는 아닐 것이고 그렇죠. 지금부터 조금씩 낮춰가면서 조절은 할 텐데 옛날에 그 저금리로 돌아갈 거라 같지는 않다는 말씀이군요. 그렇죠. 그렇다고 인플레이션을 잡기 위해서 우리가 이제 인플레이션 파이터의 영웅 있지 않습니까? 폴 보커처럼 확실하게 인플레이션을 때려잡자 뭐 이런 건 아니라는 거죠. 이해는 되는데 우리가 코로나 이전에 그 글로벌 금융위기 이후에 뭐 리만 브라더스 사태는 다 해결됐는데도 불구하고 2010년이나 11년이나 그때 충격 때문이었는지 뭐였는지 간에 계속 저성장이 나타나니까 저물가도 있었습니다만 그래서 그걸 극복하기 위해서 그 스타트업 거품도 일부러 일으키고 저금리도 만들고 하면서 뭔가 이렇게 띄우는 거 아니에요. 술 한 잔씩 합시다. 그게 이제 저금리잖아요. 그렇죠. 근데 그게 뭐 그 술이 좋아서가 아니라 그렇게 해야 성장이 일어나고 일자리가 만들어지지 안 그러면 일자리라고는 뭐 없을 것이니 그럼 이렇게 이미 태어난 서민들은 뭘 먹고 사냐는 컨셉인데 앞으로는 중금리가 유지가 돼도 그때 우리가 그렇게 갈구하기 위해서 저금리의 희생을 치렀던 그 일자리들이 나온다는 뜻일까요? 그럼 앞으로는? 아마 그 대목에서 중앙은행의 무력감이 확인될 겁니다. 아마. 절대 현재 시스템이 유지되는 한 일자리와 성장이나 일자리와 동의어죠. 그다음에 인플레이션 파이팅. 그리고 이 두 개 사이에서 적절한 조합은 일시적으로 우리가 흔히 말하는 골디락스 일시적인 조합이 가능한 거지. 없다. 사실 되겠습니까? 그래서 없다. 사실 이제 그 에드워드 챈슬러 오늘 한 것 중에서 마지막에도 또 금융 억압이라는 단어를 쓰지 않습니까? 내가 정치적으로 아우성 칠 테니까. 알겠습니다. 일자리라든지 그 금융 시스템 불안이 발생할 경우에 너무나도 이제 그 흔히 말하는 몸살이 나는 거니까 아우성 칠 테니까 또 다른 형태의 금융 억압, 21세기 형태의 금융 억압이 발생했습니다. 그 여파로 물가는 어느 정도 오르는 것을 감수할 수밖에 없는 시대가 되지 않을까. 그럴 수도 있을 거고 또 뭐 그런 실업을 좀 감수해야 될 수도 있을 거고 그쵸. 그런 얘기들 양쪽이 다 진통제의 부작용을 모를 때까지야 그냥 진통제 주고 버텼는데 이번에 진통제의 부작용을 알게 됐으니 이제는 아파도 참거나 부작용도 참거나 카드가 없어진 거다 그렇게 얘기하는 거네요. 그죠. 자, 저도 어디 가서 요 얘기를 좀 하면 좋겠습니다. 뭐 괜찮은 논리네 보니까 모른다는 말씀이지만 말을 그쵸. 포장이 아주 그럴듯하네요. 사실 그 중앙은행의 고민, 무력감, 사실 그러니까 금융시장 측면에서 본다라면 중앙은행이 자산을 사들이고 그 다음에 자산을 팔고
대단히 그 한 개인 인디비주얼 투자 죄송합니다. 개인 투자자 입장에서 개별 투자자 입장에서 보면 굉장히 중앙은행은 상당히 버거운 존재지 않습니까? 그렇죠. 그러나 그들에게 요구받는 정치적으로든 아니면 경제적으로 요구받는 그 하나의 미션들이 있잖아요. 금융 시스템 안정. 최근에 이제 금융 시스템 안정 새로 들어온 거고 고용과 물가. 그게 그 사이에서 중앙은행은 우리가 흔히 말하는 무슨 뭐 다양한 형태로 저기 경제 법칙을 따라가면 경제 논리를 따라가면 된다 그러는데 그것은 사실은 눈 감고 미로를 헤쳐나가는 거나 마찬가지죠. 그러게요. 사실. 개인적으로는 좀 정책이 답이 없긴 한데 예. 지금 답이 없어지는 여러 이유 중에 하나는 고금리의 영향을 받지 않는 어떤 이유든 고금리의 영향을 그러니까 부작용이 별로 없는 고금리로 인해서 별로 부담을 갖지 않는 꽤 두터운 소비층이 존재하는 것 같습니다. 그것은 미국에서는 미국에. 확인되고 있습니다. 네, 어차피 나는 고정금리로 대출 받았는데 내지는 뭐 나는 어차피 대출 받은 거 없는데 뭐 그런 류가 물론 예전에도 있었고 다 있었으나 네. 그 층이 두터워지고 그 층이 소비를 주도하면서 뭔가 이제 금리라고 하는 브레이크가 잘 안 먹히고 있다. 최근에 그런 생각이 드네요. 미국에서 이른바 미국을 천조국이라고 하지 않습니까? 우리나라 원화로 했을 때에 국방비를 1,000조 1년에 1,000조 원 이상을 투입을 하니까 천조국이라고 우리 밀떡들이 밀리터리 덕후들이 흔히 말을 하는데 또 다른 의미의 천조국입니다. 미국은 연간 이자 비용이 연방정부 이자 비용이 1조 달러를 넘어설 것 같고요. 올해 연말에. 네. 두 번째 신용카드 대금이 올해 1조 달러를 넘어섰습니다. 고금리인데도. 잔액이 예, 신용카드 사용 잔액이 사용 잔액이 1조 달러를 넘어섰습니다. 그 네. 얘기가 뭐냐면은 그 전에는 이제 금리를 올리면은 대표적으로 신용카드 잔액이 줄거든요. 네. 그래서 소비가 억제되고 경기가 둔화하면서 그 대가로 실업률이 증가하면서 물가가 잡히는 그런 나름대로의 경제학 교과서에 말한 선순환. 할부 이자나 이런 게 비싸지니까 안 쓴다는 그쵸. 거죠. 예. 그러나 지금 신용카드 잔액이 1조 달러를 넘어섰습니다. 금리에 아랑곳하지 않고 소비를 하는. 그러니까 2022년도 3월달에 기준금리를 올리기 시작했지 않습니까? 그 예. 이전서부터 시그널은 좋고요. 그런데도 그 이후에도 꾸준히 신용카드 대금 잔고는 너무 올라갔습니다. 말씀하신 늘어났습니다. 대로 금리가 올라가면 경기에 브레이크가 걸리는 그 경로가 금리 올라가면 기업들 부담되고 기업들 부담되면 있던 일자리도 줄이고 일자리 잘리면 돈을 못 쓰는데 그렇죠. 요즘 미국에서 돈 쓰는 사람들은 이미 일자리가 없는 그러나 은퇴한 노인들이라고 하니까 그러죠. 잘릴 일자리가 난 어차피 없는데 어느 정도 자산도 있고요. 그러니까 그들을 여간해서는 막을 수 없다. 예. 인 상황인 듯해서 그분들을 어떻게 막지 하는 그동안의 정책 카드들이 인구 구성이 좀 다를 때 만들어져 있었구나 하는 생각을 그죠. 지금 합니다. 최근에 네. 이른바 이제 경제 활동 인구의 구성, 경제 행위를 여기서만 네. 넓은 개념입니다. 노동시장에만 참여한 게 아니고 이제 뭐 소비도 하고 생산에 참여 안 들어도 소비만 할 수 있는 사람들도 이제 경제 활동 인구로 볼 수 있으니까. 예. 그 성격이 개별 성격이 다 달라져 있다는 거예요. 그렇죠. 많이 바뀌기도 바뀌었고 그래서 네. 참 정부가 과거의 카드로 정책 쓰기가 쉽지 않겠다. 그래서 정부의 카드와 실제로 시장에서 먹혀 들어가는 건 좀 다른. 그렇죠. 예. 제가 대학교 다닐 때 그 교수님이 가끔씩 이제 우울하시고 울적하시고 화가 나시면 학생들이 수업을 종종 빼먹는 놈들이 있었거든요. 우리 때 그랬죠. 예, 한 1-20% 출석 안 했단 말입니다. 그 자리에서 무슨 얘기를 하셨냐면 야, 수업을 빼먹으면 안 된다. 수업을 우리가 왜 빼먹으면 안 되는지에 대한 일장 연설을 한 30분씩 하셨어요. 근데 문제는 그 일장 연설은 수업을 들어온 놈들이 들었다는 겁니다. 그러니까 정작 그 얘기를 들어야 할 친구는 수업에 안 들어왔기 때문에 없어요. 예. 요즘 그 통화 정책이라는 게 그런 거예요. 그러니까 저 녀석들의 소비를 좀 막기 위해서 금리 인상 카드를 썼는데 정작 그 카드는 엉뚱한 곳으로 가서 막 그 부작용을 일으키고 있고. 그렇죠. 교수님 저는 알기 때문에 수업 들으러 왔습니다라고 하는 분들한테는 계속 왜 수업 빼먹냐라는 잔소리가 쏟아지고 정작 들어야 하는 친구들은 그 얘기를 안 듣고 있는. 그러면서 이게 무슨 아이러니인가 하는 생각을 옛날에 강의실에서 했던 적이 있는데. 자, 중앙일보의 강남규 선임기자님 덕분에 또 인터뷰를 했네요. 자, 다음에 우리는 어떤 걸 합니까?
예, 이번에는 좀 미국 경제 실무적인 걸 좀 물어보죠. 그 사실 이 일부 이제 경제 전문가들이 사용하는 최근에 주목하는 지수가 하나 있습니다. 예. 이 샴 룰이라 그러는데 클로디아 샴이라는 여성 이코노미스트입니다. 페드에서 근무를 했고 오랜 기간 페드에서 근무하고 백악관에서 근무를 했는데 그 샴 룰 사실 지수인데 이걸 법칙 이런 식으로 번역을 했어요. 근데 샴 지수, 이 지수는 뭐냐면은 고용 시장의 동향을 통해서 미국 경제, 실물 경제가 침체로 얼마만큼 다가서고 있는가를 보여주는 지표를 개발을 했습니다. 예. 그 저자 직강을 좀 해볼 예정입니다. 우리가 또 누가 이렇게 말했더라 그래서 이렇게 갖다 쓰는 지식 도부상이 아니고 저자를 불러다가 직강을 좀 들어보고 싶다. 야. 정말 신기합니다. 예, 저자 직강을 한번 마련해 오랜만에 하는 저희야 뭐 하면 되지만 또 그걸 그렇게 들으시러 모이는 여러분들도 제가 보기엔 굉장히 신기하고요. 그렇죠. 그분 입장에서도 이렇게 그분의 이야기를 집중해서 들어주는 청중은 한국에 이분들밖에는 없다. 아, 그렇죠. 합니다. 예, 네. 감사합니다. 참 멋진 인연이에요, 두 분들. 네. 자, 그럼 다음 시간에 그 인터뷰 재미있게 만들어서 찾아오겠습니다. 강남규 기자님 고맙습니다. 감사합니다. 네.